Namaste Narasimhaya. Praladala Hidayane Hiranyakashi Purvakshaha Siyatam Kana Kalai Ito Nasingo Parito Nasingo Yato Yato Yamito To Nasingo Nisinga, Hidaye Nisingo, Narasimha Madhyam Saranam Bhaje. Namaste Narasimhaya. Praladala Hidayane Hiranyakashi Purvakshaha Silatam Kana Kalai Ito Nisingo, Parito Nisingo Yato Yato Yamita To Nisingo Ayu Nisingo, Hidaye Nisingo Narasimha Madhyam Saranam Bhaje. Namaste Narasimhaya. Praladala Hidayane Hiranyakashi Purvakshaha Silatam Kana Kalai Ito Nishingo Parito Nisingo Yato Yato Yamito To Nisingo Ayu Nishingo Hidaye Nishingo Narasimha Madhyam Saranam Bhaje. Narasimha Madhyam Saranam Bhaje. Narasimha Madhyam Saranam Bhaje. Abhagara Kamala Bhani Nakam Abhuja Shringam Dalika Hiranyakashipu Nanubringam
Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Oh!
Vishnu, Vishnu, Hare Rama, 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 Hare Narasimha ki, Lord Narasimha's appearance day ki, Shri Prahlad Narasimha ki, Shri Prabhupada ki, Oh the Premanande. Now Mishnupad Paramahansa, Parivachakacharya, Oshtatala Sri Srimad, His Divine Grace ISKCON Founder Acharya, Shri A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki. Now Mishnupad Paramahansa, Parivachakacharya, Oshtatara Satasri Srimad, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Shri Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnavinda ki, Namacharya Shri Haridash Thakur ki, Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gopaktinda ki, Shri Shri Radha Krishna, Gopa Gopinath, Shamakunda Radhakunda Giri Govardhana ki, Shri Vrajabhumi Shri Vrindavan Dhama ki, Navadvip Maya Pradama ki, Ganga Jamuna Maya ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, ISKCON BBT Founder Acharya save the whole world, Shri Prabhupada ki. Appearance Day of Lord Narasimha Dev Bhagavana ki, Shri Shri Lakshmi Narasimha Deva ki, Shri Prahlad Narasimha ki, Go Premanande. Glory to the assembled devotees, glory to the assembled devotees, glory to the assembled devotees, glories, glories to Sri Guru and Sri Gauranga. That was the first kirtan I led in many months, I think. Это был первый киртан, который я спел через много месяцев отсутствия голоса. Maybe since I was sick, so I was not able to sing. So I think since Kartik or something, I don't know. Я болел достаточно долго и не мог петь, наверное, с самой Картики. Anyway, Hare Krishna. Всем Харе Кришна. Bhagavan Narasimha Deva ki. Srila Prabhupada ki. We're very, very happy to be here with all of you on this
most auspicious day of the appearance of Lord Narasimha. Мы очень счастливы быть в вашем обществе в этот самый благоприятный день явления Господа Нарасимхадева. We had, a few places we could have chosen to be, but we've come here because remember what a nice festival we had around this time last year. So myself and Badahari and Chaturdashi, we chose to come here for Lord Nrsimhadeva's appearance day. Мы могли бы, конечно, выбрать какое-то другое место для того, чтобы отпраздновать день явления Нарасимхадева, но тем не менее, посоветовавшись между собой с Бадахари Прабху и Чатуратмой Прабху, мы решили приехать сюда, в Санкт-Петербург. That says something about how wonderful you are and how much we love all of you. И из этого вы можете понять, насколько вы замечательны и насколько мы вас любим. So, a special round of applause for Chaturdashi Prabhu, who's joined us again this year. Давайте поаплодируем Чатуратме Прабху, который с нами сегодня опять. Yeah. We had a nice morning program here in the morning, and he gave a very wonderful class. У нас была сегодня замечательная утренняя программа, и он прочитал очень интересную лекцию. And a special welcome also to Badahari Prabhu. И давайте особо поприветствуем Бадахари Прабху. We'll be hearing hopefully a lot of his very ecstatic bhajans and kirtans. Мы надеемся услышать множество экстатичных баджанов и киртанов в его исполнении. Okay, so now it's time for some Nrsimha Katha. А сейчас мы перейдем к Нарисимха Катхе. Usually we say Krishna Katha, but Nrsimha's Krishna when he gets angry. Обычно мы посвящаем время Кришна Катхе, но Нарисимхадев — это Кришна в разгневанном настроении. Anyone ever asks you, what's Krishna like when he gets angry? He's Nrsimhadev. Если кто-то спросит вас, каким становится Кришна, когда он гневается, вы можете сказать, что это Нарисимхадев. The protector of his devotees. Защитник своих преданных. We're reading from Srimad Bhagavatam, first canto, third chapter, text number 18. Мы прочитаем из первой песни Шримад Бхагаватам, это третья глава, 18 текст. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chaturdasham Narasimham Bibad Daityandram Urjitam Dadara Karajar Urav Erakam Katakrit Yata. Chaturdasham, the 14th in the line. В 14-м воплощении. Narasimham, the incarnation of the Lord as half man and half lion. Воплощение Господа в образе человека-льва. Bibrat, advented. Явился. Daitya Indram, the king of the atheists. Царя безбожников. I'm always looking for names for initiation, but this is not one name I'm going to give. Иногда я подбираю какие-то новые имена для инициации, но похоже, что это не самое лучшее имя. Daitya Indram, king of atheists. Urjitam, Царь атеистов. strongly built. Могучего. Dadara, bifurcated. Разорвал надвое. Karajai, by the nails. Когтями. Uro, on the lap. На коленях. Erakam,
canes. Тростник. Katakrit, carpenter. Плотник. Yata, just like. В точности как. Translation: in the 14th incarnation, the Lord appeared as Narasimha and bifurcated the strong body of the atheist Hiranyakashipu with his nails, just as a carpenter pierces cane. Перевод. В 14-м воплощении Господь явился в образе Нарисимхи, и как плотник, расщепляющий тростник, своими ногтями надвое разорвал могучее тело безбожника Хираньякашипу. Oma Gyan Timadandasya Ginangana Shalakaya Chaksuni Militam Jainatasmai Sigurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jaino Bhutale Shwayam Rupa Kadamayam Dadanti Sva Padantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Go Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare You are the best of devotees. Лучший из преданных. So, on this auspicious day, we are hearing about the Lord in his incarnation as half man, half lion, Narasimha. Поскольку сегодня очень благоприятный день, мы слушаем о воплощении Господа в образе человека-льва Нарисимхи, who appeared, interestingly enough, for the sole purpose of protecting his devotee, Prahlad Maharaj, from the hands of his evil father, Hiranyakashipu. Как это ни удивительно, он появился исключительно для того, чтобы защитить своего преданного Прохлада Махараджа из рук его отца, демона Хираньякашипу. First of all, we should understand that this pastime is not mythology. Прежде всего, важно понять, что эти игры не являются мифами. They have a word anthropomorphism, which means that to combine an animal and a man in a particular form, it was particularly popular in Greek mythology. Существует такое понятие в науке, как антропоморфизм, то есть переносы качеств животных на людей. Это было популярно, как считается, в некоторых древних культурах, в частности, древнегреческих преданиях. So quite often when scholars or educated people hear about the form of Nrsimhadev, they think anthropomorphism. This is, the Hare Krishnas have made up this form of half man, half lion. It's all fiction. It's all mythology. It couldn't really be. И некоторые люди, когда они слышат о воплощении Нрисимхадева, они думают, что кришнаиты занимаются антропоморфизмом, то есть они придумали такую форму получеловека, полульва, потому что такого быть не может. But we as devotees have to be very quick to defend such a misconception as much as the Lord is very quick to defend us, his devotees. И мы, как преданные, должны быть на страже и готовы опровергнуть подобное ложное представление, точно так же, как Господь всегда готов защитить своих преданных. Love is something reciprocal. Любовь – это взаимное чувство. So one way the Lord expresses his love for us is to protect us so we can go safely and smoothly on the path of devotional service. Одно из проявлений любви Господа к нам – это то, что Он защищает нас для того, чтобы обеспечить наше беспрепятственное продвижение по пути преданного служения. So when there's some misconception about God in society, the devotees have to know the philosophy, to step forward, and we have to defend Krishna. И если в обществе господствуют какие-то ложные представления, мы, как преданные, должны взять на себя ответственность и опровергнуть их. Of course, Krishna doesn't need to be defended. He's unconquerable. Для того, чтобы отстоять Кришну, хотя Он, конечно, непобедимый, и Он в этом не нуждается. But he gives us this service to so-called protect him so that we can express our love for him. Но Он дает нам возможность таким образом послужить Ему, чтобы мы могли выразить свою любовь к Нему. So this is not mythology. This isn't, I guess you could say in modern terminology,
science fiction. Поэтому это не мифология или же, если говорить современным языком, не научная фантастика. It's a fact because it's coming from infallible sources, Guru, Shastra, and Sadhu. Это факт, потому что он подтверждается тремя неоспоримыми источниками — гуру, саду и шастрами. One time in Chicago, I heard Srila Prabhupada. He was speaking with someone, I don't remember, but he took his fist and he slammed it on the desk. He said, "This Krishna conscious movement is authorized." Я помню, как Шрила Прабхупада в одной беседе с каким-то гостем Чикаго, я уже не помню точно тему, но в какой-то момент Шрила Прабхупада ударил кулаком по столу и сказал: движение сознания Кришны авторитетно. It's authorized because it's coming down from the infallible Lord through the Guru Parampara, the system of spiritual master to disciple, based on the infallible scriptures. И авторитетность сознания Кришны подтверждается тем, что она исходит по цепи ученической преемственности, подтверждается святыми людьми и изначальными ведическими писаниями. Another time in Geneva, Switzerland, an Indologist came to see Prabhupada. These are professors who study, Indian history from a very mundane point of view. Однажды в Женеве один индолог пришел для того, чтобы пообщаться с Шрилой Прабхупадой. Это профессор, который изучал индийскую историю и философию с мирской точки зрения. So this Indologist was describing Krishna as an ordinary man, and the pastimes were made up by some sages in the forest, and it was all quite offensive. And then Prabhupada, again, he became very firm. И этот человек говорил о Кришне как об обычной личности, которую начали превозносить какие-то мудрецы, живущие в лесу, и напридумывали разных его деяний. И Шрила Прабхупада снова преисполнился решимости. Prabhupada said these books were written by Srila Vyasadeva. И он сказал: вы знаете, что эти книги записаны Шрилой Вьясадевой, He was a self-realized soul. осознавший себя душой. He was a Mahabhagavata, Он был Маха-Бхагаватой and he was the literary incarnation of the Supreme Lord. и литературным воплощением Верховного Господа. And Prabhupada said, do you think he would waste his time writing fairy tales for little children? No. И Прабхупада сказал: неужели вы думаете, что он бы тратил время понапрасну, занимаясь описанием каких-то детских сказок? Prabhupada said he's writing the truth. He's writing the absolute truth. Он сказал: то, что он написал, это не просто истина, это абсолютная истина. So this Bhagavatam, which we're studying, it's also called Bhagavat Purana. When you go to India, they don't always call it Srimad Bhagavatam. It's called Bhagavat Purana. Purana means the ancient history of the universe. В Индии Шримад Бхагаватам также известен как Бхагавата Пурана, древняя история всей Вселенной. And the Puranas help us to see and understand events that we're not able to perceive with our limited mind and imperfect senses that happened in the past, that are happening at the present, and according to the 12th canto of Srimad Bhagavatam, that will happen in the future. И Бхагаватам описывает различные события, которые происходили не только в будущем, даже то, что происходит в настоящем. И в 12-й песне есть множество предсказаний того, что произойдет в будущем. And really we have no other way of understanding these things except through such scriptures as the Bhagavad. И в реальности нет другого метода понимания этих тем, кроме как изучения Бхагаватам. Prabhupada gives a very nice analogy in this regard. Шрила Прабхупада приводит замечательную аналогию в этом отношении. Analogies help us understand philosophical concepts that we may not catch immediately. Like, could you say it again? I didn't catch it. Аналогии предназначены для того, чтобы мы смогли понять сложные философские концепции, чтобы можно было их перефразировать доступным образом. You take a material thing to describe a spiritual concept, because we're so used to matter, it helps us understand what may be a little vague for us on the spiritual platform. Поскольку мы привыкли к материальным понятиям, материальные аналогии используются для того, чтобы объяснить то, что находится на духовном уровне. So Prabhupada said, if you want to know who is your father, you can't speculate. There's only one person who really knows who is your father, and no other person. That's your mother.
Шрила Прабхупада сказал, что если вы хотите узнать, кто ваш отец, существует один единственный способ понять это, спросить у матери. She's the authority. Она является авторитетом. You can speculate and make all these calculations and do, astrological combinations, but really, the sole authority on who is your father is your mom. Можно, конечно, придумывать разные методы при помощи астрологических вычислений, пытаться это понять, но самый надежный способ — это спросить у мамы. So the Lord, Krishna, Ishvara Parama Krishna, He created this world, He maintains this world, and ultimately by His will, this world will one day be destroyed. И Верховный Господь Шри Кришна не только создал этот мир, Он его поддерживает и в какой-то момент уничтожит. So He's the supreme authority. Поэтому Он является высшим авторитетом. And He can tell us what happened in the past if He wants. И Он может объяснить нам, если захочет, что происходило в прошлом. People like history. Многим нравится история. What's history? History is everything that happened between right now going back millions of years. That's called history. Историей мы называем отрезок времени от настоящего момента, уходящий корнями далеко в прошлое. And some people just have an inquisitive mind, like what happened in the past, to try to figure out what might happen in the future. Because history repeats itself. Любознательны настолько, что они пытаются извлечь уроки из прошлого, чтобы понять тенденции будущего, потому что история повторяется, как правило. So who is the very, very, very best history teacher in the whole wide world? Krishna. И кто же самый лучший преподаватель истории во всем мире? Это Кришна. Because even you may have been in some historical event in the past, you can't remember. Потому что даже если мы участвовали в каких-то исторических событиях прошлого, мы их не помним. But Krishna says in Bhagavad Gita, Но Кришна говорит в Бхагавад-гите: Bahuni me yatitani janmani tava arjuna tanyaham veda sarvani natvam veta parantaba. Famous verse. He says, many, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy, Arjuna. В этом знаменитом стихе из Бхагавад-гиты Кришна говорит Арджуне, что мы вместе с тобой рождались множество раз, но в отличие от тебя я помню все свои рождения. So the literary incarnation of Krishna, Srila Vyasadeva, is describing an event that happened millions and millions of years ago. Krishna appeared as half man, half lion. И в этом стихе Шрила Вьясадева, литературное воплощение Господа, описывает события, которые происходили много лет назад, когда Господь появился в образе человека-льва. One time in London, I heard a guest challenge Prabhupada, how is it possible that God could come to this world? Однажды в Лондоне во время лекции один из гостей бросил вызов Шриле Прабхупаде и спросил, как такое может быть, что Бог приходит в этот мир? Instead of giving a long, elaborate answer, eloquence is truth, spoken concisely, Prabhupada said, who can stop him? И вместо того, чтобы дать длинный философский ответ, Шрила Прабхупада дал короткий и ясный ответ. Говорится, краткость сестра таланта. Он спросил, что кто-то его может остановить? So yes, Krishna has his Satchidananda Vigraha, Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha. He has his eternal youthful form in Vrindavan as a cowherd boy, playing his flute, dancing with gopis. Конечно, изначальная форма Кришны — это форма мальчика-пастушка, который играет на флейте и танцует с гопи во Вриндаване. He could have appeared in that form to kill the tyrant, the evil tyrant Hiranyakashipu, but he took a more appropriate form. He took the form of a lion and a man, because lions are kings of the jungle, they're good fighters. Но он принял более подходящую для сражения форму человека-льва, потому что львы считаются царями джунглей, и они хорошо сражаются. So this is very interesting, the pastimes of the Lord. Это лила Господа весьма интересно. Better than hearing mundane news, which simply
it increases your material desires, better to hear the all blissful pastimes of the Lord, because just by that oral reception, all the dirty things in your heart are cleansed, and prema, or love for God, awakens within the heart. И мы любим слушать эти игры Господа, вместо того, чтобы слушать какие-то мирские новости, которые усиливают материальные желания. Слушание игр Господа избавляет нас, очищает нас от материальных желаний в сердце. Now, Nrsimhadev is a very popular deity in the International Society for Krishna Consciousness. Нарисимхадев — это очень популярное божество в Искон. You know, out of all the incarnations, there's 10 principal incarnations, there's millions and millions and millions of other incarnations. Somehow or other, at this particular point in time in history, Nrsimhadev is just like awesome. The devotees there's a whole cult around it. Nrsimhadev t-shirts, Nrsimhadev rings, Nrsimhadev theaters, Nrsimhadev kata. For some devotees, this is the most important day of the year, Lord Nrsimhadev's appearance day. Каким-то образом так случилось, что среди миллионов воплощений Господа и 10 главных воплощений это воплощение Нарисимхадева стало очень популярным среди преданных настолько, что они ходят в футболках с Нарисимхадевом, носят кольца с изображением Нарисимхадева. Есть там театры Нарисимхадева, Нарисимхадева Катха очень популярная, и для многих преданных это самый главный фестиваль в году, явление Нарисимхадева. And those who are connoisseurs of Nrsimha Katha, Nrsimha Lila, they know where to go to find out the very graphic details of Nrsimhadev's pastimes. И те, кто наслаждаются лилами Нарисимхадева, знают, из каких источников можно почерпнуть самые подробные описания его лил. Oh, he protected his devotee, and he killed the Asuric king, Hiranyakashipu. That's nice. No, the connoisseurs, how did he do it exactly? How did he approach Hiranyakashipu? What did he do? Did he put him on his lap? Did he kill him standing up? What weapons did he use? What did Hiranyakashipu say? They want to go deeper and deeper and deeper into the Lord's pastimes. Fine. Преданные не удовлетворяются тем, что они просто услышали, что Нарисимхадев защитил Прохлада Махараджа, убил его демонического отца Хираньякашипу. Они хотят знать все подробности, кто, когда, как это произошло, как Нарисимхадев убил Хираньякашипу, что Хираньякашипу сказал перед смертью. Это все замечательно. People are interested in these things, the war in Afghanistan, the war in Iraq, what's happening in Ukraine. Многие люди переживают по поводу разных войн в Ираке, в Афганистане, что происходит на Украине. But we're not interested in those things. Нам, конечно, это все не интересно. We want to hear over and over and over again these type of pastimes. Мы хотим слушать снова и снова именно этот вид игр. There's more detail. И, конечно, можно найти очень много подробностей. There's a famous scripture called, well, it's actually a poem, Nrsimha Stuti. Существует очень популярная поэма, которая называется «Нарисимха Стути». It goes into great detail how Hiranyakashipu was killed. И она описывает очень подробно, как был убит Хираньякашипу. Right? But viewer discretion is advised. Но советуется читать ее осторожно. Just like when sometimes you're online and you maybe watch some video on the news, and before there's a warning that what you're going to see is very graphic, it's very bloody, it's very violent, children shouldn't see it, so you send your kids away or whatever, because they're giving you a warning. So here's a warning. Hearing discretion is advised when you read Nrsimha Stuti. Точно так же, как, например, если вы просматриваете какой-то видеоматериал, вас могут предупредить, что в нем содержатся сцены насилия, поэтому просмотр не рекомендуется для детей и слабонервных. Точно так же, прежде чем слушать Нарисимха Стути,
вас надо предупредить, что здесь также you содержатся have сцены a- насилия серьезные. If you have a weak heart, Если у вас слабое сердце, we'll pause for a few moments and you can go outside. мы сделаем небольшую паузу, чтобы успели выскочить наружу. All the men have to stay. Но мужчины должны остаться. So the fourth verse of Nrsimha Stuti is as follows. Итак, 4 стих Нарисимха Стути звучит следующим образом. My dear Lord Nrsimhadev, Мой дорогой Господь Нарисимхадев, you take great pleasure in slaughtering the enemies of the demons. ты наслаждаешься, уничтожая врагов демонов. Your heavy mace wielded in a most cunning manner with all the force of a great mountain. Твоя тяжелая булава раскручивается с чудовищной силой, превосходящей силу гор. Sensing the ghastly scene of destruction created by your chopping the enemy to pieces, as soon as the foot soldiers of the demons arrive, they immediately flee for their lives. Чувствуя, что надвигается ужасная сцена уничтожения, и что они будут порублены в куски, солдаты демонов разбегаются, спасая свои жизни. O intolerable Nrsimha, burn, burn, and give me potency. О неукротимый Нарисимха, сожги их, сожги и надели меня могуществом. Okay, you can tell those devotees who left to come back in now. Те, кто вышли, могут зайти снова. We have Лекция some more продолжается. verses. There's 24 verses. We're going to cover about 12. Конечно, там много стихов, но там 24 стиха, мы упомянем не более 12. So here this Shastra describes, quote, a ghastly scene of destruction. Здесь в шастрах описывается кровавая сцена уничтожения. So one might ask, what business do simple, pure-hearted devotees of the Lord who are interested in the Lord's sweet, loving, charming pastimes in Vrindavan, what business do they have hearing this blood and gore? Конечно, кто-то может спросить, почему обычные преданные, которые интересуются играми Господа во Вриндаване, зачем им слушать обо всех этих кровавых и чудовищных деяниях? They're interested because such pastimes are connected to Krishna. Им интересно, потому что все эти игры связаны с Кришной. We may have particular pastimes which we're attracted to that we favor, but because we want to love Krishna, we're interested in anything and everything Krishna does. Хотя, конечно, у нас есть особо любимые игры Кришны, но поскольку мы любим Кришну, нас интересует все то, что Он делает. There was a song when we were kids, getting to know you, getting to know everything about you. It was a mundane song, but when you meet someone, for the first time and you fall in love, just using a material analogy here, you just want to know everything about that person. Anything that's connected to them is attractive to you. Как я с детства помню песенку, в которой говорилось, что чтобы узнать тебя, я должен знать о тебе все. Если мы, например, даже на материальном уровне влюбляемся в кого-то, мы хотим знать все, что связано с этой личностью. And lust, material desire, is only a perverted reflection of our original attraction to Krishna. И вожделение, материальное желание является искаженным отражением нашей изначальной привязанности к Кришне. The Sahajas, they just want to hear about Krishna's Rasa Leela. They don't want to hear about his fighting on the battlefield of Kurukshetra. Сахаджи хотят слушать только игры Кришны, Раса Лилы, им не интересна битва на Курукшетре. But one who really loves Krishna, he wants to hear the Rasa Leela, but he's also curious. Oh, what is my lover doing on a battlefield? Но если кто-то на самом деле любит Кришну, ему интересно все, что он делал, ему интересно, что Кришна делал на поле битвы. It's all connected. Потому что все это взаимосвязано. So these ghastly scenes of destruction, they actually fall into the category of rasa. Поэтому эти ужасные кровавые сцены также относятся к категории рас. We hear a lot about rasa these days. Мы слышим очень много, очень часто это слово раса. Sakya rasa, vatsalya rasa, madhurya rasa. That's fine. That's the param gatim. It's the ultimate goal.
But there's another rasa. It's called ghastliness. Существуют, конечно, основные расы, такие как саки-раса, ватсали-раса, мадхури-раса. Это наша высшая цель, но есть еще и другие расы, например, раса ужаса. We generally hear about four rasas, the four rasas which are prominent in Braj Leela. В основном мы говорим о 4 расах, которые очень ярко проявлены во Враджа-лиле. But those of you who have studied Nectar Devotion or Bhakti Rasamrita Sindhu, you know actually there's 12 main rasas. Но те, кто читали «Нектар преданности», краткое изложение Бхакти Расамрита Синдху, знают, что всего существует 12 рас. And there are devotees who embody each one of those rasas which gives pleasure to Krishna because variety is the spice of life. И разные преданные воплощают в себе разные виды рас отношения с Кришной, потому что разнообразие дает вкус жизни. We were just discussing last night at the dinner table, that the desire trees in Vrindavan, it's almost like a Shantarasa with Krishna, but actually Vishwanath Chakravarti Thakur describes that all the living entities in Vrindavan and all the rasas facilitate the Madhurya ras of Radha and Krishna in a direct or indirect way. Radha and Krishna walking through a beautiful forest with trees which make Radha and Krishna become more romantic. So something that's in Shantaras is serving Madhurya ras. Мы, например, обсуждали за ужином вчера о том, что, например, делают живые существа в Шантарасе, такие как деревья во Вриндаване. Но Вишванат Чакраварти Такур говорит на эту тему, что все живые существа во Вриндаване, даже те, кто находится в Шантарасе, служат Мадхурья-расе. Generally, the followers of Lord Chaitanya, it's understood they're interested in the Madhurya ras. Мы понимаем, что последователи Господа Чайтаньи интересуются прежде всего Мадхурья расой. But anything that's attractive to Krishna is attractive to us. So the other 11 rasas, we shouldn't be in ignorance of them. We should know them. We should be devotee philosophers, devotee scholars. Но, тем не менее, это не единственная раса. Существует, кроме Мадхурья расы, еще 11 других рас. И мы не должны находиться в невежестве, мы должны быть осведомлены и должны очень хорошо знать и изучать все их. The more we know about Krishna, the more knowledge we have, the stronger a foundation we have for our bhakti, our devotion to Krishna. Чем глубже наше знание о Кришне, тем тверже наш фундамент развития бхакти. So here are the 12 rasas. Итак, вот это перечисление 12 рас. Rudra, or anger. Рудра — это гнев. Adbhuta, wonderful. Адбута — удивление. Shringara means like Madhurya, or conjugal love. Шингара подобно Мадхурье, это супружеская любовь. Hasya means comic. Хасья — это комедия. Like Krishna's funny cowherd boyfriend, Madhu Mangala, the funny Brahmana boy. He's hasya, a comic ras with Krishna. Как, например, у Мадху Мангала, брамана, друга Кришны, хаси раса с Кришной, раса смеха. Vira, V-I-R-A, Vira means chivalrous. Вира обозначает рыцарство. Daya, that means like merciful. Дая обозначает сострадание. Dasya, we know that one. Dasya means servitorship. Дасья — это, конечно же, служение. Sakya means friendship. Саки — это дружба. Bhayanaka means ghastly. Ваянака обозначает And vibhatsa ужасное. А vibhatsa means like it's like shocking. Виватса — это шок. Shanta means neutral. Шанта — нейтральная раса. And Vatsalya means parental. Ватсалья — родительская. So Bhayanaka is the ghastly rasa. Итак, это одна из рас Баянака,
раса отвращения. Who's in the ghastly rasa? Hiranyakashipu? No. He's the demon getting killed. What's the example of a devotee who just loves to be in the ghastly rasa with Krishna? И кто же находится у Баянака в расе отвращения Хираньякашипу? Нравится ли ему такая раса? Нет, конечно. An example is a great devotee who all of us admire. Это тот самый великий преданный, который всех нас вдохновляет. Who gave wise counsel to the Pandavas. Который советовал пандавам, давал советы пандавам. Whose words are immortalized in the Srimad Bhagavatam. Чьи слова стали бессмертными благодаря Бхагаватам. Bhishma. Это Бишма. Bhishma, he's such an illustrious personality in the pages of the Bhagavatam. His rasa is ghastliness. Бишма — это удивительная личность, один из героев Бхагаватам. Он находится в этой расе. That was demonstrated during the battle of Kurukshetra. Это было продемонстрировано на битве при Курукшетре. Krishna had taken a vow he wouldn't participate in the fighting. Кришна дал обет не участвовать в битве. When Bhishma was fighting Arjuna, Arjuna's chariot got stuck in the mud. Когда Бишма сражался с Арджуной, колесница Арджуны застряла в грязи. And to facilitate the pastime, Bhishma took out his arrows. He was going to shoot Arjuna as Arjuna was fixing the wheel. You're not supposed to do that, but he did that because he wanted to elicit a response of anger and chivalry and battle from his worshipable Lord, Shri Krishna, Ki. Да. И когда Арджуна пытался высвободить колесо своей колесницы, Бишмадев решил напасть на Арджуну, выстрелить в него, хотя, конечно, этого было делать нельзя, но он хотел увидеть, как Шри Кришна защитит Арджуну. And sure enough, Krishna, although he promised he wouldn't fight, he broke his promise for his beloved devotee. Now, some people may say that's not moral. The higher teaching is that look how far Krishna goes for his devotee. He'll even be called a liar. He doesn't care if his devotee is safe and protected. That's a higher principle. Love. И ради любви к своему преданному Кришна даже нарушил свое обещание. Он бросился на Бишмадеву для того, чтобы сражаться с ним. Хотя кто-то может сказать, что это нарушение морали и нравственности, не сдерживать свое обещание, но ради любви к своему преданному Кришна даже готов, чтобы его обвиняли как лжеца. So what did Krishna do? Что же Кришна сделал? Krishna was driving the chariot. Кришна управлял колесницей. Parthasarthi, he's the Lord, but he's driving his devotee's chariot. Got off, broke that wheel off, and started running to Bhishma to smash him with the wheel. Кришна — это Верховный Господь, но из любви к своему преданному он служил ему в качестве возничего. И для того, чтобы защитить его, он оторвал колесо от колесницы и бросился на Бишмадева, чтобы защитить Арджуну. And when Bhishma saw how Krishna had broken his vow out of love for his devotee, the hairs on his body stood on end in ecstasy. И когда Бишма увидел, что Господь готов нарушить свои обещания из любви к своему преданному, он был в таком экстазе, что у него все волосы стали дыбом. That's why Krishna had to say in the Bhagavad Gita about how he protects his devotee. He had to say, declare it boldly, Arjuna, my devotee will never perish. Because if I say it, people say I'm a liar. They're not going to believe me. But you're my devotee, so they'll believe you. You tell the world, my devotee shall never perish. И именно поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, смело заявляя каждому Арджуну, что мой преданный никогда не погибнет, потому что если бы сам Кришна сделал это заявление, то кто-то мог бы его обвинить в том, что он не сдерживает свое слово, но поскольку все верят преданному Кришне, такому как Арджуна, Кришна попросил его сказать об этом. Then Bhishma took his arrows, he started shooting into Krishna's body
And blood was coming. Of course, the Lord, there's no blood in his body, but for the purpose of Leela, the blood appeared. And Bhishma was in ecstasy. He's in the ghastly, the fighting rasa with Krishna. But you can see, despite the fact that it's so brutal and ghastly, it's very deep, has deep philosophical meanings and lots of rasa tattva involved. И Бишмадев вступил в сражение с Господом, он начал стрелять в него, и стрелы попадали в тело Кришны, шла кровь. Это была, конечно, очень ужасная, очень кровавая сцена, но тем не менее она приносила наслаждение Господу, поскольку это была еще одна его лила. The devotee and the Lord are engaging in fighting pastimes. Преданный и Господь сражаются, таково их развлечение. Where does the fighting propensity come from? Everything comes from Krishna. Откуда исходит склонность сражаться, она тоже идет от Кришны. Prabhupada said all the emotions that we experience in this world, they're also in Vaikuntha, except for one, envy. Шрила Прабхупада говорит, что все эмоции, которые мы испытываем, существуют в духовном мире на Вайкунтхе, все, кроме зависти. So this emotion of ghastliness, seeing the Lord in such a situation as this, it's also there. The Lord likes to fight, but in Vaikuntha, everyone's a humble servant. No one's going to fight with him. Конечно же, Господь также любит посражаться, но на Вайкунтхе все его смиренные слуги, никто не захочет с ним сражаться. He wants to fight because that propensity comes from him in a pure way. But he tells us, the Vaikuntha Vasis, will you fight with me? No, sir. No, sir. You're the Lord. Dasos me. I'm your humble servant. No, you'll fight? No, I can't fight with the master. No, Krishna. So Krishna has to take Jai and Vijay, create a whole circumstance where they get on, apparently make an offense, and they come to this world as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. And the Lord has a good old fight with his devotees in the guise of demons. И на Вайкунтхе все хотят только служить Господу. Сколько бы Господь не хотел с ними сражаться, никто не захочет на это пойти, и поэтому Господь вынужден создать такую ситуацию, что Джай и Виджай совершают оскорбления, приходит в материальный мир, как Хираньякша и Хираньякашипу, и Господь приходит также сюда для того, чтобы наслаждаться сражением. And if that's not enough, they reincarnate as Ravana and Kumbhakarna. И он так вдохновился, что им пришлось еще раз воплотиться как Равана и Krishna is Кумбхакарна. still itching for a fight, so they reincarnate as Shishupal and Dantavarkya. Но желание Кришны сражаться не было удовлетворено, поэтому And они they want to go также back to Godhead, but Krishna says, no, воплотились как Шишупала и Дантавакра. stand up, you, one more fight. And they fight as Jagai and Madhai. И даже этих 3 раз было недостаточно, поэтому они снова воплотились в игры Господа Чайтани, как Джагай и Мадхай. And then Golok. И после этого вернулись на Галоку. So this is the ghastly chivalrous rasa. Of course, sometimes the rasas are mixed, but this is the ghastly rasa. So, yes, this is Krishna's pastime, his desire. So, yeah, we're curious. Any more information about how he killed Hiranyakashipu? Конечно, это кровавые расы, и они не очень похожи на обычные игры Кришны, но тем не менее, поскольку это Кришна, мы хотим знать, как он убил Хираньякашипу. Yes, in verse Shloka 6 of Nrsimha Stuti, it goes into even deeper details. Make your hair stand on end. И в Нарисимха Стуте описываются такие детали, что волосы от ужаса дыбом станут. My dear Lord, as your hot claws dig roughly into the chest of the enemy, Hiranyakashipu, like thunderbolts, you happily bear the redness of his blood upon your body, just as a peak is borne by a mountain. Your abdomen is nicely folded, and your navel is very deep. O auspicious one, O intolerable Nrsimha, burn, burn, and give me strength. Мой дорогой Господь, когда твои горячие когти вонзаются в грудь твоего врага Хираньякашипу, подобно молниям, ты счастливо наслаждаешься красным цветом его крови на своем теле, подобно тому,
как гора украшена вершиной, твой живот украшен прекрасными складками и глубоким пупком. О, благоприятный, неукротимый Господь Нарасимха, сожги их и дай мне силу. Anyone's hair standing on end? У кого-то волосы встали дыбом. Got a little way to go, but Пока еще and время не пришло. someone may think it's unusual for a devotee who is taught to love all living entities to take pleasure in hearing even a demon killed. Конечно, это может показаться необычным, что нас учат любить все живые существа, и мы должны наслаждаться сценой убийства демона. We hear a devotee will not even step on an ant. Мы слышим о том, что преданный не хочет наступать даже на муравья. It causes him pain to see the painful condition of the living entities. Он страдает, видя страдания других живых существ. So this day is very important for two reasons. It's the birthday of Nrsimhadev and it's the death day of Hiranyakashipu. Both of them are equally worth celebrating. И сегодня мы празднуем, у нас двойной праздник. У нас не только праздник явления Нарасимхадева, но также праздник ухода Хираньякашипу. День Победы, Бадагари Прабху говорит. When I was president of New Mayapur in France, we had a Gurukul of 300 children, and I remember on Nrsimhadev's appearance day, I gave a very short class. I asked if there were any questions, and one little boy raised his hand. He said, Maharaj, actually, the most important thing is this is the day that Hiranyakashipu died, so all his children could sleep peacefully. Когда я был в свое время президентом храма во Франции, в Новом Майпуре, и дал лекцию для детей общины Гурукулы, один мальчик сказал: сегодня очень важный день, Махарадж, потому что Хираньякашипу помер, поэтому все дети могут спать спокойно. So we do celebrate this because there are asuras who are on the level of Hiranyaksha and Hiranyakashipu who no mortal being can engage in combat and win. So the Lord has to come himself and do these things. И на самом деле существуют такие демоны, которых никто не может уничтожить, никто из обычных смертных. Это демоны наподобие Хираньякши и Хираньякашипу. И для того, чтобы убить их, сам Господь приходит сюда. We've given the example before, just like a virus, a deadly virus. No one laments when a deadly virus is killed. Мы приводили ранее пример того, как никто не скорбит о том, что погибают какие-то болезнетворные клетки, вирус. I recently, some months ago, had a very near-fatal experience. I had septicemia, E. coli. It's a bacterial virus that just rushes into the body. In a short period of time, it destroys all the organs in your body very quickly. Недавно, буквально пару месяцев назад, у меня было заболевание, которое сопровождалось смертельным риском. Это было заражение, внутреннее заражение, то есть вирусы могли уничтожить все внутренние органы, и это могло способствовать быстрой смерти. Only about 30% of the people who get it survive. Эту болезнь, от этой болезни излечивается всего лишь 30%. And the doctor told me afterwards, he said, you were staring death in the face. И врачи сказали мне, что ты на самом деле смотрел в лицо смерти в этот момент. So, but they killed it, the virus. They gave me this, huge amount of antibiotics. I had, intravenous tubes going like all over the place, and they just drenched me in antibiotics, and they killed it. Но, тем не менее, они вовремя смогли уничтожить весь вирус, все заражение, хотя для этого пришлось мне вставить во все вены капельницы, и меня буквально затопили антибиотиками, но они добились своего. So I wasn't lamenting, oh, those poor little viruses, the poor guys got killed, oh, Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastani
Sudijava Sapakita Pandita Virus Africa. No, I was out, go away, finished. Out. Но честно сказать, что я не The wicked переживал. witch of the north is dead. Hurrah! The wicked witch of the north is dead. Hurrah! You know, Я не испытывал великого сострадания ко всем этим бактериям, которые погибали миллионами в моем теле, не плакал от жалости к ним и не цитировал стихи из Бхагавад-гиты о том, что мудрец равно должен относиться ко всем живым существам. Наоборот, я радовался, думал, ну, все, хорошо, избавились от них. Сдохните, паразиты. So Prahlad Maharaj, in this mood, he addresses Lord Nrsingadev. He says, my dear Lord Nrsingadev, please, therefore now cease your anger that my father, the great demon Hiranyakashipu, has been killed. Прохлада Махарадж обращается в одной молитве к Нарасимхадеву, он говорит, мой дорогой Господь, сейчас ты уничтожил этого злого демона Хираньякашипу, и ты можешь утишить свой гнев. Since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Поскольку даже святые личности радуются, видя смерть скорпиона или змеи, весь мир чувствует удовлетворение после того, как этот демон уничтожен. Now they are confident of their happiness. Сейчас все уверены в своем счастье. And they will always remember your auspicious incarnation in order to be freed from fear. И все будут помнить о твоем благоприятном воплощении для того, чтобы защититься от страха. There are four prominent factors of material existence. Существует 4 очень ярких фактора материального Eating, существования. sleeping, mating, and in several purports Prabhupada says fearing. Шрила Прабхупада говорит в некоторых комментариях, это еда, сон, совокупление и страх. And of the four, Prabhupada said the most prominent is fear. И из 4 склонностей самая сильная это страх. We're all fearful in this material existence because even if we're not spiritually enlightened, we can sense everything is temporary and full of suffering. Все в материальном мире погружены в страх, даже если у человека нет духовного знания, тем не менее он чувствует, что все в этом мире временно и наполнено проблемами. But devotees are free from that fear because they know their worshipable Lord will protect them. Но преданные свободны от этих страхов, потому что они знают, что и Господь защитит их. Rake Krishna Marike, Mari Krishna Rakike. If Krishna wants to kill you, no one can save you. But if Krishna wants to save you, no one can kill you. Преданные прекрасно знают, что если их защищает сам Господь, никто не сможет их убить. Но если суждено быть убитым кому-то, если Господь хочет кого-то убить, никто его не спасет. So if Krishna wants to save you, means no one can kill you, then how come sometimes devotees die an immature or not immature, untimely death? Но если Господь защищает преданных, почему же иногда преданные преждевременно оставляют тело? And death is never pretty, it's always ugly. И смерть – это не самое привлекательное событие. So how is that protecting? Как же Господь защищает преданных? No, but we have to accept the ways of the Lord are mysterious. Maybe He has a service for that devotee someplace else in the universe. Но мы должны признать, что пути Господа неисповедимы, и вполне возможно, что Он приготовил для этого преданного служение в другом месте. Just like I was serving in Detroit, Michigan, United States of America, and the order came, Prabhupada said he wanted 2 devotees to go to France to start the Hare Krishna movement there, and I got chosen. So I had to pick everything and leave to a foreign country. It was the desire of my guru. It was a huge, you can imagine, 19-year-old boy going to France to start Hare Krishna movement. I didn't know even ooh la la. What to speak is s'il vous plaît, merci, monsieur, madame. Voilà, c'est ça. Как в свое время я занимался служением в
Детройте, Мичигане, и Шрила Прабхупада решил, что надо послать кого-то для того, чтобы развивать движение во Франции, и я с еще одним преданным в соответствии с наставлением Шрилы Прабхупады должен был поехать во Францию, хотя в то время я вообще не слышал даже ни одного французского слова, даже не знал, что такое «о-ля-ля», что уж говорить о «мерси», «сэль-гупле» и так далее. Но, тем не менее, все собрал и отправился в путь. Just like my godbrother, His Holiness Tamal Krishna Goswami. I mean, such a devotee, such a learned scholar, such a devoted personality, trained by Prabhupada. He was the pioneer in many aspects of Krishna consciousness, and he left this world at a very young age, in his early 50s. It's just like, what? It's impossible. Как, например, мой духовный брат, его святейшество Тамал Кришна Махарадж, который был очень ученым, вайшнавом, очень преданным, лично обученным Шрилой Прабхупадой, который был первопроходцем во многих аспектах развития движения, и он неожиданно ушел, и нам казалось, что это совершенно невозможная ситуация. And in a car accident. Он ушел в молодом возрасте, ему было немногим более 50, и смерть была в результате автомобильной аварии. The car just ran into a tree and he died smashed into the window. Like, what's going on? Машина врезалась в дерево, и он погиб в этой катастрофе, и мы думали, почему же это происходит. Someone questioned me, how could such a great devotee die in such a tragic way? Кто-то задал мне вопрос, почему такой великий преданный умер таким трагическим образом. I said, show me a death that's beautiful. Я Very сказал, rare. можно ли показать красивую смерть? Это One of the four miseries, birth, disease, old age, and death. It's never anything pretty. I shot back something I learned from a samurai book I read about samurai warriors. I said to that person, don't ask me how he died. Ask me how he lived. That's what's important. Существует 4 вида страданий: рождение, старость, болезни, смерти, и в них нет ничего привлекательного. Я ответил этому преданному, цитируя одну книгу из «Мудрости самураев», что не надо спрашивать о том, как умер человек, надо спрашивать о том, как он прожил. It's not so important how we die. Dying means the soul's being ripped from the body. What's important is how that devotee led his life. Death is but one moment in our existence. Не так важно, как кто-то умирает, потому что смерть — это всего лишь мгновение в нашем существовании. Намного важнее то, как мы прожили свою жизнь. So I never think of Tamal Krishna Maharaj at his moment of death. I think of all the glorious days and months and years and decades he gave in service to Srila Prabhupada. This is how we have to train our minds. Поэтому я не вспоминаю Тамал Кришну Махараджа в связи с его трагической смертью. В моей памяти остались его возвышенные деяния, которые он совершал на протяжении многих недель, месяцев и лет для Шрилы Прабхупады. And surely on the grander scale, just like Prabhupada sent him to China, just like Prabhupada sent him to the West Coast in America to start temples, Prabhupada was sending him and pulling him out and sending him. Surely Prabhupada, Krishna just decided there's some important service somewhere else in the Sankirtan movement within this world, within this solar system, within this universe, within this cosmos. TKG has to go there. It's urgent. This is the only explanation there is, and that's glorious. И единственное правильное понимание, которое у нас может быть, почему он оставил тело так преждевременно, потому что Кришна и Шрила Прабхупада решили, что он должен совершать служение в какой-то другой части Вселенной. То есть Кришна призвал его, точно так же, как Шрила Прабхупада отправлял его резко в какие-то новые места, например, в Китай или еще куда-нибудь, чтобы распространять движение. When the doctor kills a virus, we don't cry. Oh, all the viruses that were killed today in this one hospital, it's just tragic. I'm going to do a campaign on Facebook and complain that the doctors are killing all these innocent viruses. No. They have to die.
И что касается нашей темы, мы не жалуемся о том, что врачи в больницах, в бесчисленных больницах убивают бесчисленное количество бактерий. Мы же не начинаем кампанию протеста на Facebook, собираем сторонников. Почему врачи убивают всех этих совершенно невинных микробов, которые просто хотят жить и кушать, они с ними так по-злодейски обходятся. And what's even more amazing, as you all know, is that when the Lord kills these demons, they get free from sinful reactions, they get mukti, and sometimes they go to Goloka, like Putana. She was a witch. She ate babies. She sucked their blood without any anesthesia. And she went back to Godhead because Krishna took it that she's acting as my mother. She's showing this motherly love. He purified her, and she's a wet nurse, which means she gives her milk in Goloka Vrindavan. This is the most amazing thing. И один важный аспект в убийстве демонов, когда Кришна их уничтожает, они получают особую милость, они получают освобождение, отправляются не только на Вайкунтху, но в некоторых случаях даже на Галоку Вриндавану, как, например, Путана, которая пришла, чтобы убить Кришну, и она была страшной ведьмой, которая пила детскую кровь, убивала невинных детей. И когда она попыталась убить Кришну, он посчитал ее своей кормилицей и, убив ее, отправил ее на Галоку Вриндавану, чтобы она была его кормилицей. Shukadeva Goswami, who was a realized monist, И это совершенно удивительно. he was in the womb of his mother for how many years? Шукадев Госвами, 17. осознавший себя манист, находился в чреве своей матери на протяжении 16 лет. For monists, everything is one. It's all one. Манист — это тот, кто смотрит на все равно. So why come out of the womb? It's all one. I'm here, I'm there, I'm everywhere. I am you, and you are me, and we are all together. Поэтому он думал, зачем вообще рождаться? Я — это ты это я, мы все единые и так далее. So В порядке. when he was forced out of the womb by nature's ways, he saw that he was living with householders, and he was, realized monist. He didn't want to get involved in material affairs. He just ran naked into the jungle. И когда ему все-таки пришлось родиться, он обнаружил себя в доме домохозяев, он не хотел с этим связываться, и поэтому он обнаженный убежал в джунгли. Srila Vyasadeva, I waited 17 years for my son to be born, and he ran away the first day. Можно себе представить состояние Шрилы Вьясадевы, который 17 лет ждал, когда его ребенок родится, он родился и сбежал в первый же день. So he knew that he could attract him back by Krishna consciousness because Krishna is all attractive. И он знал, что он может привлечь его сознанием Кришны, потому что Кришна является всепривлекающим. He couldn't offer him anything materially opulent because he was a transcendentalist. He's not going to come back, I'll give you gold and pearls and girls and yuck. Невозможно было привлечь его ничем материальным, там, золотом, жемчугом, женщинами, поскольку он был трансценденталистом, он на это плевать хотел. So he had to give him something transcendental. So what he did is he sent the sages into the forest, and the sages quoted this one verse from the 10th canto of Srimad Bhagavatam describing how Putana had tried to kill Krishna. Krishna sucked the milk from her breast, and appreciating that act of Putana as a motherly act, Krishna gave her more than mukti, more than Brahman realization. He gave her bhakti in the spiritual world. And when Shukadeva Goswami heard that verse, he just fell in love with Krishna and came back home. И для того, чтобы привлечь Шукадеву Госвами, Шрила Вьясадева попросил своих учеников читать стихи из Бхагаватам, и Шукадева Госвами привлекся стихом, в котором говорится о том, насколько милостив и сострадателен Кришна, что он дал положение матери, злой ведьме, которая пришла для того, чтобы отравить его молоком, смешанным с ядом, и в награду он дал ей положение собственной кормилицы. So any of his pastimes are attractive. His
pastimes of killing demons. That's what he likes to do. So what he likes, we like. Поэтому все, что делает Кришна, нас привлекает, потому что мы любим Кришну, мы любим все, что с ним связано. This is his mood today. Таково его настроение. Just like сегодня. you have your moods. Sometimes you're up, sometimes you're down. Например, у вас тоже какое-то определенное настроение, которое меняется каждый день. It's all Иногда under the хорошее, realm of иногда the плохое. three modes of material nature. But when Krishna is in a mood, it's something transcendental. Наше настроение определяется влиянием трех гун природы, но настроение Кришны And his devotees определяется трансцендентным влиянием. get involved. They try to heighten that mood. Just like Chaitanya Mahaprabhu, the Gambhira temple. He wanted to experience Radharani's love for Krishna. So Sarup Damodar Goswami and Kashi Mishra, they were reading all these appropriate sections of the Srimad Bhagavatam to elicit this mood of Vipralamba Bhav, or feelings of separation from Krishna that only Radha understands. Mahaprabhu was just in ecstasy for so many years, just sitting and hearing this mood of Radharani. И преданные хотят, чтобы Господь наслаждался как можно глубже своим настроением, точно так же, как Господь Чайтанья Махапрабху, когда он чувствовал разлуку с Кришной. Сварупа Дамодара Госвами и Рамананда Рай читали стихи из Писаний, которые помогали Господу углубить его настроение Шримати Радхарани в разлуке с Кришной. So today we like to increase the Lord's mood of killing the demons to protect his beloved devotees like Prahlad Maharaj, and we like to recite these verses. We relish them also. И сегодня мы хотим, чтобы Господь погрузился в свое настроение уничтожения демонов и защиты демонов, и защиты преданных, таких как Прахлада Махарадж, и поскольку это нравится Господу, нам это тоже нравится. Svadhu, svadhu, pade, pade. Just keep telling us about these intricate details of the hot claws and the blood spurting and the intestines going around the neck. Jai Nrsimhadev. Нам нравится слушать о том, как Хираньякашипу вонзает свои когти в грудь, точнее, Нарасимхадев вонзает свои когти в грудь Хираньякашипу, как кровь повсюду льется, кишки наматываются на шею, и мы кричим «Джай Нарасимхадев». O connoisseurs of Nrsimha Bhav, listen to this following verse from Nrsimha Stuti. Послушайте, любители Нарисимха Бхавы, что об этом говорит Нарисимха Стути. My dear Lord, you are equipped with a bow and an arrow. Мой дорогой Господь, Ты вооружен луком и стрелами, as well as various astras and missiles, различными астрами и ракетами, and clubs and maces and rods for controlling elephants. палицами, булавами и палками для погонов слонов. He still has trouble even though we discussed it, right? It's hard. Nooses and tridents. Удавками и трезубцами. Placing the enemy upon your lap and tearing open his abdomen. Ты кладешь врага на колени и раздираешь его внутренности. He is thus purified of all contamination. Таким образом, очищая его от всего осквернения. And therefore you take his intestines and wear them as a victory garland. O Nrsimha of intolerable strength, burn, burn, and give me strength. Ты вытаскиваешь его кишки и наматываешь их на шею, подобно гирлянде победителя. О неукротимый Нрисимха, сожги его и дай мне силу. You see, the transcendental thing you have to catch is that he just didn't take out his his intestines. He tore out all the anger that was inside. He tore out all the lust that was inside. He tore out all the greed that was inside. He tore out all the false ego, and he became liberated. This is the amazing thing of this pastime. И преданные понимают, что Нрисимхадев не просто вырвал кишки из живота Хираньякашипу, он вырвал вместе с ними весь его гнев, жадность, вожделение,
ложное эго, и таким образом он очистил его и освободил от обусловленности. Это самое удивительное в этой лиле. Now we know the meaning of the all-merciful Lord. И так мы можем понять смысл выражения «всемилостивый Господь». Now what happens when devotees hear these type of pastimes about their chosen Ishtadev? You know, Krishna, Chaitanya, Radha, Nrsimha, you know, at some point it will become apparent. They just totally become immersed in thinking of these pastimes day and night. This is called Lila Smaranam. Преданным очень нравится слушать одеяния Кришны в любой форме Господа Нарисимхадева, Господа Чайтаньи, Рады Кришны. И так они хотят быть постоянно погруженными в эти игры. Это называется Лила Смараном. And sometimes they reenact the pastimes as a way of remembering the Lord. Для того, чтобы помнить о Господе лучше, они воссоздают Его игры. That's called Viraha Unmada, or the madness of separation. Это называется Вираха Унмада, или безумие разлуки. Just like the gopis, when Krishna left Vrindavan, they became mad in separation, so they began to mitigate their feelings of separation. They began reenacting the pastimes. One girl would play Krishna, another would play a gopi, and one girl would pretend to lift Govardhan hill, the other gopis would come underneath. One girl pretended to be the Putana witch, and you know, this is the way they mitigated their sufferings. Это то чувство, которое испытывали гопи в разлуке с Кришной, для того, чтобы избавиться от этого огня разлуки, они начали воспроизводить игры Кришны. Одна гопи играла Кришну, другая Путану. Некоторые гопи изображали Кришну, который побеждает демона Калию, и так далее, и так далее. So, I remember in 1975, I think it was 75, we went with Prabhupada to Hyderabad, where Prabhupada was doing the official opening for the new temple there. He was installing the Radha Krishna deities, big Radha Krishna deities. Я участвовал в открытии храма в Хайдарабаде, когда Шрила Прабхупада устанавливал большие божества Рады Кришны. And big personalities had been invited. The governor of, I think it's Andhra Pradesh or wherever it is. And many important people came. And the head of the Hovalam Math, he came. He was very old. He's a big acharya. He had, you know, big long white top knot like that. And he was an amazing personality to see. He had this big Nrsimha shalagram around his neck. Hovalam is where the 9 temples of Lord Nrsimha Dev are in South India. И в открытии храма участвовали многие влиятельные люди. Правитель штата приехал. И кроме среди приглашенных гостей также был глава Аховалам Матха. Это был такой очень пожилой вайшнав с седыми волосами, с большим шалаграмом Нарисимхадева. Он пришел на открытие, он руководил 9 храмами, которые находились там, древними храмами. To make a long story short, after the installation there was the first artik, and Prabhupada was sitting on his Vyasasana, he was singing the artik, but he was just singing Hare Krishna. И после того, как была проведена церемония открытия, Шрила Прабхупада пел Хари Кришна мантру, сидя на Вьясасане. So then the artik was over, and the Nrsimha prayers, the only time I heard Prabhupada sing Namaste Narasingaya. Wow, Prabhupada singing the Nrsimha prayers. И впервые я услышал, как Шрила Прабхупада поет молитву Господу Нарасимхадеву. And suddenly the Mahant, I mean the head priest of the Hovalam Math, he started roaring like a lion. И неожиданно вот этот Махант, руководитель храма Нарасимхадева в Аховалам, начал рычать как лев. Like a shrill shriek of a lion. I don't want to imitate it, but it was very high pitched, and he's roaring, and he was going like this. And we were all like young men, ladies who were like, whoa. Because Prabhupada had warned us against exhibiting transcendental symptoms of ecstasy in public. He generally looked down on that. He considered it
fake. И он настолько хорошо изображал рычание льва, что я даже не рискну это воспроизвести, и он еще руками делал такие движения, как будто он разрывал кого-то. И мы смотрели на него с недоверием, потому что Шрила Прабхупада предупреждал нас, что истинные трансценденталисты не проявляют признаков экстаза на людях. So we all looked to Prabhupada. И все мы посмотрели на Прабхупаду. And Prabhupada was just, looking at him and kind of smiling. И Прабхупада с улыбкой посмотрел на него. In this case, he didn't disapprove. В этом случае он не стал пренебрегать подобным явлением. Я подумал, что это настоящий Нрасимха Бхакта, погруженный в настроение. Of Nrsimhadev. Not that he thinks he's Nrsimhadev, but by meditating on that, some emotions are coming, something like that. Не то, что он имитирует Нрасимхадева, но просто размышляя о нем, в нем проявляются подобные эмоции. So again, Nrsimhadev is very popular because this is a dangerous world and he gives us protection. Нрасимхадев также популярен, поскольку мы живем в опасном мире, а он защищает нас. But generally, as Prabhupada taught us, we worship and take shelter of Nrsimhadev through prayer, vandanam. Но, как правило, мы поклоняемся Господу Нрасимхадеву и получаем его защиту через молитву. In fact, Prabhupada felt Nrsimhadev was so important that he said after every artik, and there's how many, 7 artiks a day, the prayers to Lord Nrsimhadev should be chanted, just as Lord Chaitanya chanted them when he visited the various temples in South India. И молитвы Господу Нрасимхадеву Шрила Прабхупада считал настолько важными, что он говорил, что их надо воспевать после каждого арати, а во многих храмах у нас проводится по 7 арати в день. Их воспевал изначально сам Господь Чайтанья, совершая паломничество по Южной Индии. But then naturally the devotees desire to worship the Murti of Nrsimhadev. И после этого, естественным образом, преданные захотели поклоняться Мурти Нрасимхадева. Actually, in Vedic culture, the Murti of Nrsimhadev was placed by the king at the end of his kingdom, at the frontier of his kingdom, and the deity of Nrsimhadev was facing the enemy. That's generally what the deity was worshipped. Древние ведические цари устанавливали божество Нрасимхадева на границе своего царства для того, чтобы Нрасимхадев защищал царство от врагов. But I remember one sannyasi in ISKCON, at that time he was the sannyasi Guru Kripa, he found a deity of Lakshmi Nrsimha and he came to Prabhupada, first time, and he asked Prabhupada if he could worship this deity of Nrsimhadev. Но я помню, как один из саньяси во времена Прабхупады, Гуру Крипа, обнаружил божество Лакшми Нрасимхадева и пришел к Шриле Прабхупаде для того, чтобы попросить у него разрешения на поклонение. And Prabhupada said no. И Прабхупада сказал: нет, не надо. He said no. He said, you are a sannyasi, your main service is preaching. If you take up deity worship, it will simply become a burden, a botheration, he said. Он сказал, что этого не надо делать, поскольку ты саньяси, твоя главная обязанность – это проповедь, и поклонение божествам будет тебя отвлекать. Your relation to the Lord, your service to the Lord is pushing on the Sankirtan movement. That's a very intimate service. Твои отношения с Господом – это проповедь и развитие движения Санкиртана. All our great acharyas are liberated souls. What did they do when they came to this world? Mainly they preached Krishna consciousness. Все великие ачарьи, освобожденные души, приходя в этот мир, посвящали себя проповеди сознания. Even the Lord, when he came to this world, his principal activity was broadcasting the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Даже сам Господь Чайтанья, придя сюда, посвящал себя распространению воспевания святого имени. Not to discourage deity worship, of course, but ultimately chanting is more important. One time Prabhupada said, deity worship is to purify us. It's so potent. The Lord is so kind, so that when we chant the Maha Mantra, we'll get more out of that chanting. I'm a pujari, so I'm saying this. Безусловно, мы не говорим о том, что не надо поклоняться божествам,
Но мы должны понять, что самое главное для нас воспевание и поклонение божествам предназначено для того, чтобы очистить наше сердце, для того, чтобы мы воспевали намного более эффективно и внимательно. Я это говорю как пуджари, я сам поклоняюсь божествам много лет. One time I invited Radhanath Swami to come see my altar. Однажды я пригласил Радханат Махараджа, чтобы он посмотрел на мой алтарь. I said, this is my Lakshmi Nrsimhadev deity. Я сказал, вот, Махарадж, это мои божества Лакшми Нарсимхадев. This is my Shalagram Shila. А это моя шалаграма Шила. Given to me by Chaturdashi Prabhu, which was worshipped for 1,500 years in a big temple in South India. Мне ее подарил Чатуратма Прабху, а до него этой Шиле поклонялись на протяжении 1500 лет в храме в Южной Индии. And I went through all the day. I said to him, Maharaj, what deity do you worship? What's your deity? I don't see you have an altar. Like, what's your deity? Я показал ему все свои божества и после этого спросил, Махарадж, а какому божеству вы поклоняетесь? Где ваш алтарь? So Maharaj took his beads out. He said, this is my deity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And he said, Kali Kali Nam Rup Krishna Avatar, that in the age of Kali, the sound incarnation of Krishna's name is the incarnation to be worshipped. И Махарадж вытащил свои четки и сказал, я поклоняюсь только этим божествам, поскольку в век Кали самое главное божество, самое главное воплощение Кришны – это святое имя. Again, this is not to discourage deity worship, but deity worship should never be at the expense of quality chanting. Мы, конечно, не говорим о том, что не надо поклоняться божествам, но нельзя поклоняться божествам вместо качественного воспевания. We should only engage in puja if it increases the quality of our chanting our 16 rounds, because Prabhupada said the most important instruction of the spiritual masters to chant 16 rounds. Мы можем поклоняться божествам только если это поклонение помогает нам улучшать качество нашего воспевания не менее 16 кругов в день. Это то, что Шрила Прабхупада определял как самое важное наставление духовного учителя. Now in photography, we have what's called the golden hour. Для фотографов существует золотой час, так называемый. How many of you are photographers? Кто из вас фотографиями занимается? Поднимите, пожалуйста. Okay, do you know the golden hour? It means when the light is the most appropriate for taking rich, beautiful, full photos. It's like, it's the golden. It's like just after this, just as the sun is rising, or about an hour and a half afterwards, everything's very clear and sharp. Or in the evening when the sun's going down, not the bright noon when all the pictures just look, totally washed out. Золотой час для фотографов – это время после рассвета, когда все очень хорошо освещено, но не залито светом, как в полдень. И перед закатом солнца, когда идеальное освещение, способствующее очень хорошим фотографиям. So similarly, for devotees, there's golden hour, hour and a half, 2 hours in the morning, which is the best time for chanting, so for any activity. So if we engage in puja, but then afterwards just not able to focus on rounds, that's not good. So those of you who are pujaris have to adjust your schedules in such a way that the quality of your puja and the qualities of your japa is equal. Точно так же для преданных существует золотое время. Для джапы это рассвет, время рассвета, раннее утро, и поэтому мы не должны жертвовать самым лучшим временем для джапы ради поклонения божествам. То есть, если вы можете поклоняться божествам так, чтобы ваша джапа не страдала, это, конечно, хорошо, но нельзя жертвовать своим воспеванием. So Prabhupada told Guru Kripa, just preach. Поэтому Прабхупада сказал Гуру Крипе, что тебе надо проповедовать. Prabhupada, this deity is so amazing, and he is. This is an amazing deity. Please, please. And Prabhupada said, you must understand that Lord Nrsimhadev is always in a mood of anger. Only Prahlad Maharaj's pure devotion was able to appease Nrsimhadev. You don't have
that pure devotion. You're associating with a personality who's always angry. И Гуру Крипа начал уговаривать Шрилу Прабхупаду, что Нарасимхадев такой удивительный, я хочу ему поклоняться. Но Шрила Прабхупада сказал, что тебе надо понять, что Нарасимхадев постоянно разгневан, и только лишь преданность Прохлада Махараджа может его успокоить. Но у тебя такой преданности нет, поэтому тебе не рекомендуется ему поклоняться. Do you know what it's like to associate with someone who's always angry? Знаете, что происходит, если вы находитесь рядом с тем, кто в постоянном гневе находится? It's very easy to offend them. Очень легко оскорбить эту личность. So he said, Nrsimhadev, it's very easy to offend him. Нарасимхадева очень легко оскорбить. And that can be catastrophic for your spiritual life. И это может вызвать катастрофические последствия в духовной жизни. So Guru Kripa just like, oh. Prabhupada said, but the spiritual master is merciful. He said, but you can worship him if you worship him along with Gaur Nitai, because Gaur Nitai, they don't accept any offenses, and whatever offenses you make to Nrsimhadev will be neutralized. So you can worship that deity of Nrsimha, but along with Gaur Nitai. Но Шрила Прабхупада, Гуру Крипа был очень расстроен, но Шрила Прабхупада проявил к нему милость и разрешил ему поклоняться Нарасимхадеву только лишь вместе с Gaur Nitai, поскольку Gaur Nitai могут нейтрализовывать последствия оскорблений. So a transcendental compromise was arranged by Srila Prabhupada. He just so expert Srila Prabhupada in every instance when he was in this world. Шрила Прабхупада нашел трансцендентный компромисс, поскольку он обладал большим опытом и пониманием того, как все правильно устраивать. So Maharaj worshipped that deity very nicely for so many years now, and he, like all of us, we feel the protection of Lord Nrsimhadev. И Махарадж поклонялся этим божествам на протяжении многих лет, и как все мы, он чувствовал защиту Нарасимхадева. Especially today, we can feel his presence. Особенно сегодня мы можем чувствовать его присутствие. On these days, the Lord is more approachable. В такие дни Господу легче приблизиться. We feel his protection. Мы чувствуем его защиту. Just hearing the few verses that I've related to you from the Nrsimha Stuti has purified your hearts and qualified you for the protection of Nrsimhadev. Просто слушание даже нескольких стихов из Нарасимха Стути очищает наши сердца и позволяет нам получить милость Нарасимхадева. The Nrsimha Stuti concludes with the following verse. Нарасимха Стути заканчивается следующим стихом. The Lord appears in a seemingly bitter form to act for the protection of his devotee Prahlad. Господь появляется в кажущейся ужасной форме для того, чтобы защитить своего преданного Прохлада. Anyone who hears this description of the character of Narahari causes his enemies to retreat. Любой, кто слышит описание Господа Нарахари, способствует тому, что все его враги разбегаются. That person's sins are undone and vanquished. С грехами подобной личности покончено, они уничтожены. O Nrsimha of intolerable strength, burn, burn and give me strength. О Нарасимха, обладающий неукротимой силой, пылай, пылай и дай мне силу. Of course, I'd like to conclude by saying that our relationship with the Lord Nrsimhadev is not just ghastliness. He's our Lord, he's our loving Father as well. Конечно же, наши отношения с Господом не основываются только на ужасе или на чем-то ужасном. Он подобен любящему отцу, также существует форма Шанта Нрисимха. Shanta Nrsimha is when he's Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Peaceful, be peaceful. Shanti, Shanti. Шанта Нрисимхадев обозначает спокойный Нрисимхадев Шанти. That's when Prahlad's on his lap. А это когда Прохлад сидит у него на коленях. And that's the form of the Lord Nrsimha that can be worshipped by the householders. И этой форме Нрисимхадева могут поклоняться даже домохозяева. The form of Nrsimha coming out of the pillar, ugra, angry, that form can only be worshipped by the renunciates, the sannyasis, because in that form,
Lord takes everything away from you, so you have no other recourse to take shelter than to take shelter of his lotus feet. В форме Господа, когда он разгневан, Нарисимхадеву, Угра Нарисимхи могут поклоняться только отреченные личности, саньяси, потому что в этом случае гарантия того, что он все заберет, чтобы вам больше ничего не оставалось, как полностью предаться ему. I was recently given a very beautiful small deity of Nrsimhadev with 8 arms, and 2 of those hands are in the abdomen of Hiranyakashipu on his waist, tearing out his intestines. And, this is only for the renunciates. Недавно мне подарили одно такое божество Нарисимхадева, разрывающего Хираньякашипу с 8 руками, готового накрутить его кишки себе на шею, но подобная форма рекомендована только для отреченных людей. He's full on angry, 100%. Нарисимхадев, который полон гнева на 100%. And when Lakshmi's on his lap, he's only 50% angry. Когда у него Лакшми сидит на коленях, он гневается только на 50%. That's the form that's generally worshipped in the temple by the villagers or the community. Обычно этой форме поклоняются в храме, община или деревня поклоняется такой форме. But householders who require so much paraphernalia for their service to the Lord, maintaining the family and working and educating the children, that save, that service, they can also worship Nrsimhadev because all of us need protection, but they worship the form of Prahlad Nrsimha. Но домохозяевам, которым также нужна защита и милость Господа, рекомендовано поклоняться Прахлад Нарисимхе. So Lakshmi sits on the left leg of the Lord and Prahlad sits on the right leg of the Lord. Лакшми сидит на левом колене, а Прахлад на правом колене Господа. And that mood is very sweet. Это прекрасное настроение. It's referred to by Srila Sridhar Swami, the ancient commentator on the Srimad Bhagavatam. Об этом говорит Шрила Шридар Свами, древний комментатор Шримад Бхагаватам. Ugrapi anugra evayam svabhaktanam nikeshari kesharivya shrapotanam anyesham ukra vikrama. Although very ferocious, the lioness, she's very kind to her cubs. Несмотря на то, что львица может быть ужасна для врагов, но она очень добра к своим детям, своим детенышам. Similarly, although very ferocious to non-devotees like Hiranyakashipu, Lord Nrsimhadev is very, very soft and kind to devotees like Prahlad Maharaj. Точно так же, несмотря на то, что Нарисимхадев ужасен для демонов, подобных Хираньякашипу, он очень добр, преданным, подобным Прахладу Махараджу. So we can ask that Lord to protect us, and He will protect us because we're doing His work. И поэтому мы можем просить у Господа защиты, и Он будет защищать нас, поскольку мы действуем ради Него. He's particularly inclined to all of you because you've taken up His mission in this world. Он особенно благоволит к вам, потому что вы продолжаете Его миссию в этом мире. What is the Lord's mission in this world? Какова миссия Господа в этом мире? Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavama yuge yuge. To protect devotees, to annihilate miscreants, means nowadays to annihilate ignorance, and to reestablish principles of dharma. That's what the Lord does. That's all He does when He comes here. Миссия Господа заключается в спасении преданных, уничтожении демонов или уничтожении невежества в нашем случае и восстановлении принципов религии. So in His absence, if someone takes up the same cherished mission, that devotee becomes very, very dear to the Lord. That devotee sacrifices his own selfish interests. He gives up all types of sense gratification and mental speculation to serve the mission of the Lord. How dear that devotee becomes to the Lord. И если преданный продолжает миссию Господа и жертвует своими интересами, можно себе представить, насколько он становится дорогим для него. To the degree that Krishna says, yogekshemam bahamyaham, for such a devotee,
I protect whatever he has and I give whatever he needs for his service. You don't have to worry about anything. И поэтому Господь говорит, что я полностью забочусь о таком преданному, я сохраняю все, что у него есть, и даю ему все необходимое, чтобы он ни о чем не беспокоился. So even you don't know it, Nrsimhadev is protecting you because you're doing his work. He's slowly ripping out the lust and anger and greed from your heart, which is very hard for us to do by ourselves. He's slowly doing that. He's protecting you in unseen ways. Just like a mother, the child doesn't know how the mother's protecting the child, but mother's very busy, always making arrangements for the child. One day the child grows up and realizes it. We don't know all the arrangements Lord Nrsimhadev is making so that you can spread the Sankirtan movement. Мы не всегда даже понимаем, насколько Господь заботится о нас, точно так же, как маленький ребенок не понимает, что о нем заботится мать, он понимает это только после того, как он вырастает. И точно так же Нарисимхадев защищает нас, чтобы мы могли распространять движение Санкиртаны. What's the safest place to be in this material world? Какое самое безопасное место в этом мире? On the streets of Kali Yuga, where all the sinful activity is being advertised and going on, because that's where we're supposed to be, preaching Krishna consciousness, and surely the Lord will be protecting his devotees there. So the safest place is actually the most dangerous place. На улицах Кали-юги, где рекламируется и производятся самые разные греховные деяния, поскольку мы должны проповедовать славу Господа, и это совершенно удивительно, но для нас это, по идее, самое опасное место. Кали-южные улицы являются местом, где мы получаем максимальное прибежище Господа. Right in the center of all the action. Мы находимся прямо в центре Not всех at home with событий. the doors closed and locked and the shades drawn down and scared to go out. No, right in the center of the activity. Мы не прячемся по домам с закрытыми дверями и зашторенными окнами, боимся, чтобы как бы чего ни вышло. Нет, мы находимся впереди. I remember when I was a kid in the park, Charama was just talking about how the parks here have so much nice facilities for children. At the park across from where I lived, there was this round circular thing. It kind of went up a little bit and down like that. And we'd spin it around, and we'd all sit on it, and as it got faster and faster, we'd all be flown off onto the grass. The secret was to be right in the center, on the little rise there, and just going around and around and around, and nothing happened to you. Everybody else would just fly off, and if you were sitting there, нет проблем. Да. Мы говорили недавно с Чатуратмой Прабху об одном детском аттракционе, где дети сидят на вращающемся круге, и задача продержаться как можно дольше и не слететь с этого круга. И те, кто сидят в центре, как бы быстро круг не вращался, они остаются на нем без проблем. So the Shingadev will protect you and he'll purify you and he will facilitate you to the highest goal, which is Prem Bhakti, to Radha and Krishna. This is the innermost secret why we worship Lord Nrsimhadev. He facilitates our love for Radha Shamsundar. И Нарисимхадев будет помогать нам и защищать нам в развитии нашего преданного служения для того, чтобы помочь нам развить любовь к Радhe Shamsundar. Where is that in the Shringa Shtuti? Описано ли это в Нарисимха-стуте? That's not there, but it's there in the realized prayers, the vision of Srila Bhaktivinoda Thakur, who is the pioneer of this international society for Krishna consciousness. Это, конечно, не описано в Нарисимха-стуте, но это понимание очень возвышенного и глубокого преданного Шрила Бхактивинода Thakura, который был первопроходцем сознания Кришны. When you go to Mayapur, you go to Srivasangam, there's different deities that were worshipped by Srila Bhaktivinoda Thakur, Gaur Gadadhar deities. В Шивасангаме, в Майяпуре, можно видеть очень древние божества, которым поклонялся Бхактивинода Thakura, Gaur Gadadhar. Very big, beautiful deity of Narasimha.
И также там можно видеть, Maybe it's at Yoga Pith, I can't remember. Somewhere in that area. точнее это в Йога-Питхе, там же можно увидеть большое божество Нарасимхадева. So he's Amala Bhakta, he's a pure devotee, he's describing the worship of Gauranitai and the ultimate goal of, you know, Radha Krishna Prema and Goloka Vrindavan. And I was wondering, why is he worshipping Nrsimhadev? И, конечно же, это очень сокровенный преданный Господа, который медитирует на игры Господа Чайтаньи, Рады Кришны, и который является частью игр Господа на Галоке Вриндавана, но совершенно удивительна его медитация на Господа Нарасимхадева, его поклонение Нарасимхадеву. And one day we were reading his Navadvip Mahatmya, and it became revealed. В один прекрасный день, читая Навадвипа Махатмию, стало совершенно понятно его связь. Our ultimate purpose in taking shelter of the divine lotus feet of Bhagavan Narasimhadev. В чем высшая цель принятия прибежища у лотосных стоп Нрасимхадева And I will conclude with these beautiful verses of Bhaktivinoda Thakur. И в конце мы прочитаем эти прекрасные стихи Бхактивинода Thakura. He writes, Он пишет: to the southeast, when will I see the sweetness of Nrsimhapuri, Devapali, the sacred abode of Nrsimha, and wallowing in ecstasy, beg sincerely for Krishna Prema. Когда же я, наконец, увижу находящуюся на юго-востоке прекрасное место Нрасимхапури, Девапали, священную обитель Нрасимхадева, и, катаясь по земле, в экстазе буду молиться очень искренне о Кришна Преме. In my wicked heart reside the 6 enemies headed by lust, hypocrisy, deceit, and longing for position. When will I pray at the feet of Nrsimha to purify my heart and give me the desire to serve Krishna? В моем коварном сердце живут 6 врагов, возглавляемых вожделением, лицемерием, обманом и стремлением к положению. Когда я начну молиться у стоп Нарасимхадева, чтобы он очистил мое сердце и развил во мне желание служить Кришне? When will I weep at the feet of Nrsimha and beg for service to Radha and Krishna in Navadvip, begging for worship free from the obstacles headed by lust? When will that fearful-looking Lord be pleased with me and give me mercy? Когда я буду рыдать у стоп Нарасимхадева и молить его о служении Рады Кришне в Навадвипе, когда я буду молить его о поклонении, свободном от препятствий, вызванных вожделением, когда этот ужасно выглядящий Господь будет удовлетворен мною и проявит ко мне свою милость. Though Nrsimha is terrifying to the sinful-minded, he is very gentle towards devotees such as Prahlad Maharaj. When will he be pleased and make this worthless fool fearless and without sin by speaking merciful words? Несмотря на то, что Нарасимха ужасен для грешников, он очень добр, преданным, таким как Прахлад Махарадж. Когда же он будет удовлетворен мною и сделает этого бесполезного глупца бесстрашным и безгрешным, произнося милостивые слова? So here Nrsimha is speaking to Bhaktivinoda Thakur. Это то, что Нарасимхадев сказал Бхактивинода Thakuru. O dear child, live happily in the Dham of Gauranga. Perform worship of Radha and Krishna and relish the holy names. By the mercy of my devotees, all obstacles will be vanquished. With a pure heart, worship reverentially all the sweet exchanges between Radha and Krishna. Unquote. О, дорогое дитя, счастливо живи в Дхаме Гауранги, совершай поклонение Рады и Кришне, наслаждайся святым именем. По милости моих преданных все препятствия будут уничтожены. С чистым сердцем, с почтением поклоняйся всем удивительным отношениям Рады и Кришны. Oh, when will the Lord say this and happily place his lotus foot upon my head? Immediately I will roll about on the earth, overcome with the symptoms of prema at the threshold of his palace. Когда же Господь произнесет эти слова и счастливо поместит свою лотосную стопу на мою голову,
тот же мгновение я покачусь по земле под влиянием признаков премы на пороге его дворца. Shri Ugra Nasringa ki, Shri Lakshmi Nasringa Dev ki, Shri Prahlad Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Lord Nasringa Dev's Appearance Day ki, Gaur Bhaktavinda ki, Gaur Premanande. Spasibo Bolshoi, Hare Krishna.